And prabandha means prakrista rupena bandhana. If anyone will hear it in the most excellent way, they'll become completely bound in attachment to this Gita Govinda. И прабандана, это пракриста рупена самым совершенным образом. Бандана, они привяжутся к Гита Говинде, притянутся очень сильно. So Mahaprabhu used to relish this every day. Махапрабху And in the Jagannath temple every night, the Devadasis sing and dance and perform this Gita Govinda to Lord Jagannath. Махапрабху вкушал нектар Гита Говинды каждую ночь, и каждый вечер в храме Господа Джаганатхи Девидаси поют и танцуют для Господа Джаганната Гита Говинду. So when Jayadev Goswami, he was writing this, Когда Джайадева Госвами писал эту поэзию there in his cottage, в своем коттеджике, he came towards almost the end of Gita Govinda. он уже почти что дописывал до конца Гита Говинда, уже почти что завершал последнюю главу. And the inspiration, he saw the pastimes of Radha Krishna and he was writing them. И он увидел лилы Радхи и Кришны в трансе, и он описывал их. Then he saw that Radhika was so upset with Krishna. И он увидел, что Радика очень расстроилась из-за Кришны. Why? Кришна очень обиделась. They had lost each other in the forest. Потому что они потеряли друг друга в лесу. And see Krishna, he was so absorbed in separation from Radhika. И Кришна настолько погрузился в чувство разлуки He с was remembering Радикой. her and crying Он все думал о ней, плакал and searching for her everywhere. и разыскивал ее повсюду. And then suddenly Krishna said, why am I searching here and there for Radhika? I can see her, she has appeared in my heart. Why am I going from Kunj to Kunj? She's right here. И потом он вдруг сказал в своем трансе: а зачем я так разыскиваю ее повсюду? Вон же она в моем сердце. Зачем я бегаю от кунжи в кунжу? And then Krishna considered, even though I am seeing her, why is my separation increasing instead of going down? И потом он подумал, ну почему, несмотря на то, что я вижу ее, мое чувство разлуки становится сильнее, а не слабее? And he looked, and then he saw Radhika was coming. И он посмотрел и увидел, что идет Радика. And as he ran towards her, then she disappeared. И когда он стал бежать по направлению к ней, она исчезла. This is the symptom of anurag, vipralamba vispurti, the intense experience that seems like a real meeting, but during separation. И это симптом анураги, випраламба виспурти. Что-то, что кажется истинной встречей, на самом деле это просто видение. Then Krishna looked in another direction and saw Radhika was there. Потом Кришна посмотрел в другую сторону и увидел, что там стоит Радика. And he went to embrace her, but again she disappeared. И он побежал к ней, чтобы обнять ее, и снова она исчезла. And in this way, see, Krishna went through the 3 phases of separation. Таким образом, Кришна прошел через 3 стадии разлуки. First, chintan, Чинтан, remembering the object of your love. памятование объекте любви. And then spurti, Затем спурти, seeing in the heart. видение в сердце. And when the separation becomes intense, then sakshat darshan, seeing outside also. И когда уже разлука становится самой интенсивной, тогда сакшат даршан, видение снаружи. So on the one side, where Krishna was experiencing separation from Radhika, and on the other side, Radhika was experiencing separation from Shri Krishna. Поэтому в одном месте Кришна испытывал разлуку, страдал от разлуки с Радикой, а совсем далеко Радика в другом месте испытывала сильную разлуку с Кришной. So Radhika said, Samudita madane ramani badane chumbana palita dare mrigamadati lakam likati sapulakam mrigamiva rajanikare Ramate Yamuna Pulina Bane Vijay Murari Aduna Samudita Madane Ramani Badane Mrigamiva Rajanikari. Radhika was alone with one Saki. Радика сидела с одной подругой And she said, I know where he is. и сказала ей этой Саки: я знаю, где он сейчас. He's meeting with another gopi right now. Он сейчас встречается с другой гопи.
And now their pastimes are over. И сейчас их ливы закончились. He's relishing the rasa of decorating her. И он вкушает расу, он украшает ее. Samudita madane ramani badane. This very beautiful Ramani, she is like her whole body is the embodiment of all the Udipana of Cupid. И эта Рамани настолько прекрасна, все ее тело кажется удипаной Купидона. Her face is like the full moon. Ее лицо подобно полной луне. And see Krishna, on the pretext of making her tilak, he's coming very close to her face. И под предлогом того, что он наносит ей тилаку на лоб, Кришна приближает свое лицо к ее лицу. And he's so attracted to her as he paints her tilak, his hand is trembling. И он настолько привлечен ее красотой, что когда он рисует ей тилаку, его рука дрожит. So instead of coming in a straight line, it's coming. И она получается такой очень корявый, извилистый. Just like on the moon, there's a mark of a shashi, of a hair, Подобно тому, как на луне вы видите or a deer. изображение оленя или такого кролика. So he tried to make a tilak, but it came like the deer on the moon of her face. Нарисовать тилаку, но нарисовал оленя ей на лбу. Her hair that was tied back in the loving pastimes together, her veiny came open and it became like a big mass of curls. И во время их сладких лил ее туго заплетенная коса распустилась, и теперь такой огромная копна волос. And he's taking small white jasmine flowers and placing them in the mass of her black curls of hair. Копна волос It looks like наружу. twinkling stars in the black sky. И Кришна втыкает крошечные жасминовые цветы в эти кудри, и кажется, что это звезды на ночном небе. He's taking the bangles of sapphires that look like shining bumblebees and placing them on the cool lotus stalks of her slender arms. И он берет You know, сапфировый... the lotus flower has a very thin stalk, and on the end there's a soft reddish lotus. So the palms of her hand are red, and her arms are very slender, and he's putting the black bumblebees as if landing. Теперь он нанизывает сапфирные браслеты, которые похожи на рой шмелей, на прохладные стебли и рук ее лотоса, что у лотоса такой розовый цветок и потом тонкий стебель. So in this way, it seems like bumblebees landing on lotus flowers, stars in the sky and the moon, all the Udipana of Kamadev, of Cupid, all are there present in the body of Krishna's Ramani. Кажется, что вся Удипана Камадева, вот эта полная луна, стебли лотоса, шмели, все это Удипана присутствует в теле этой девушки Рамани. So, actually, Radharani was becoming jealous. She was seeing in her heart what Krishna was doing and she was becoming На jealous. самом деле Радика испытывала сильную ревность, она видела в своем сердце эту встречу She was thinking she's so Krishna с beautiful, девушкой. more beautiful than me. И она начинала завидовать ее красоте, думала, она гораздо красивее, чем я. And really she was seeing what Krishna was doing. И Радика действительно видела, что Кришна делал. But actually Krishna was alone and he had fainted in separation. На самом деле Кришна был в одиночестве в этот момент, он лежал без And in сознания. his state of unconsciousness, in his dreams he was meeting with Radhika and Radhika was seeing that. So this girl was herself. И в этом бессознательном состоянии Кришна встречался с Радикой. И именно эту встречу Радика видела, но она не понимала, что эта девушка, это Рамани, это сама она. This is called Bhava Vilas. Это Бхава Виласа. Krishna was not with someone else, only in his separation he was meeting with her, and Radhika by her Bhav Netra, the eyes of Bhav, she was seeing what Krishna was doing, but as if like a third person, Кришна не был с and другой becoming девушкой. jealous Кришна во внутреннем of herself. встречался с самой Радикой, а Радика видела этот даршан глазами своей любви, но и ревновала к этой девушке, которой она была сама. So when Sri Krishna finally came to meet with Radharani, И когда Кришна наконец-то нашел, разыскал Радарани with the help of встречу Tungaviti Sakhi, с помощью Тунгавиди Саки, then Radharani was so upset with him. Радика уже была настолько обижена на него и расстроена So she его told him, поведением. Jahi Madhava, Jahi Keshava, Mavarakai Tavavadam, Mavarakai Tavavadam, Rajani Janita Guru Jagararaga,
Kashayata alasanimesham Bhati nayana manuragam Uditarasa vinivesham Jahi Madhava Jahi Kesava Mavadakaitavadam Mavadakaitavadam. Go. Радика сказала, уходи отсюда. Just go back to that other woman. Убирайся обратно к этой девушке. You're Madhav. Ты Мадав. Madhav means the lover of the goddess of fortune. Мадав это возлюбленный богини.